the dating red flags, the 10 dating red flags you should look out for at the start of the relationship before you get in deeper. You see, the success of any relationship lies on the foundation of the dating season. If you date well, if you look out for these red flags, it will secure your relationship in the future, to give it a healthy perspective, to know whether you're going for an unhealthy relationship or a healthy relationship. Usually when people come to us complaining about the current state of the relationship, it's because they overlooked the dating season and the red flags. So in today's session, let's give you the 10 dating red flags to look out for in anyone at the start of the relationship, so that you avoid the future pitfalls of unhealthy patterns, unhealthy relationship, unhealthy marriage. Okay? Because all people who date wrong end up in unhappy future relationships. So let's date well by understanding these red flags today. Mariam Naguja, the Ladies Guide, your emotional wellness guide. She's a lady, she's a Cancer. Previously, we had a session on the 6 types of romantic relationships. If you missed, we talked about these 6 types of romantic relationships and to know which one you're currently running. Among them, we have the dating relationships, we have the casual relationships, we have the casual sex relationships, we have the situationships, we have the committed relationships, and we have the non-monogamy relationships. If you missed our last week's session, visit the description section below and you'll find the link attached. Watch. Don't forget to give me a thumbs up if you find it useful content, as sharing with your friends and loved ones, because sharing is caring. In case it's your very first time on this channel, this is an edutainment channel. We teach you, we educate you, we empower you, we inspire you, we motivate you, we give you the emotional tips that are going to grow your life and to make you a fully empowered lady, woman, or a man if you're mangas, because 90% of this channel are ladies, and I know every analytics behind the channel. So then, let's dive into today's session, the 10 dating red flags, the things you should not miss out when you are relating. The 10 dating red flags, the things every lady should look out for in any man. Any man should watch out in the woman you're going to date, the lady you're going to date. Because when you overlook this, it is the future pattern of the relationship. Red flags in dating, one, you bino ebintu mubiraba mubiyitamu ne mutabiwa attention. Usually the red flags are given to you in the morning of the relationship to avoid the pitfalls ze mugenda osanga mu marriages oba mu long term relationships. Era bw'olaba nga relationship yo eri mu strugglinga kati, marriage eri mu strugglinga, waliwo byabuuka mu bino byengenda okugamba, wabiraba nobibuusa amaaso, and it has culminated into the relationship you're having right now, and that's why you are complaining. Relationships are meant to be very easy. Love is very simple. Relationships are meant to be easy if you only make it a responsibility to teach yourself, to nurture yourself, to educate yourself in these things and not overlook. Baba gamba love tebagisomesa ako, and that is in Africa, but it's not right. You know, a doctor, a lawyer, an engineer, a dentist, all those are professions and they are trained. So is the heart. So we are trained to give you this. Temulowooza nti nze nakeera kumakya ne ngamba kati kanfuke love doctor like these other, relationship therapists. No. This is a training. Okay? So most of the time when people do not know that this is a training and you need to learn, it is a full course. Actually, schools are supposed to give this course. Nga bagamba omwana mu level 1 dating. Oyinga ku university, ng'oli mu first year tukusomesa dating. Bw'ogenda mu second year tukusomesa
courtship, third year ntukusomesa. It has to be educated in schools, banange, because it does not really matter when someone becomes a doctor in psychology and they end up in a very useless relationship. You see, relationship can fail you faster than anything else. Emotional engagements, emotional connection can make you a failure in life faster than any other thing, because 90% of failures in life are caused by relationships. Just poor choice of a marriage mate. Oli akuteka mu kintu, n'akuteka mu buzibu, n'omala emyaka 10 ng'oli mu bizibu. Remember, returning back to slumber or returning back to your normal you, it can take you a long time. I always tell my clients that when you come for emotional lessons, or if you come for emotional classes or emotional sessions, it is not as fast as you think. No counselor should ever tell you that 1 hour. 1 hour is not enough. Talk about love. It's a love story. I need to know how you came about. How long have you been in this? You know? Where did you meet? Oh, that is a story. Okay? And the impact of it is as long as you have stayed in it. Njabagamba wamala mufumbe myaka 10, kijja kutwalira emyaka 5 plus okuwona ng'obuvuddemu. W'obeera mu relationship emyaka 15, salamu halfway. Jeje emyaka gy'okutwala okubyerabira. So it is not a 1 hour thing. It is not a 5 minutes thing. It has to be an engagement forever. Okay? And when you come to counselors, form a relationship, not a transaction. Okay? Because wokomye otujotandikira 5 years from now story ebe ekyuse. 10 years from now story ebe ekyuse. You know? 3 months, every time love is a story. Okay? So then, when it comes to dating, when it comes to emotional connection, when it comes to meeting the person who is the one, be very careful to take it as a life course. Don't ever think it is just a by the way. We are just meeting just. In my book, in my book, Fulfilling Relationships That True Happiness, I told you, everything in life begins as casual and ends as what? Casualty. Bitandikanga ebyokusaaga. Omulwadde abantu ali mu casualty. Ne bagamba ali mu casualty, ICU. Ngaye obulwadde tebukyasoboka. So nobody should ever put you in dating. Nobody should ever put you in any relationship as a play, as a testing, as a casual. It has started. Everything in life begins as casual and ends in causality. Okay? So, that well said, let's dive into the session. The 10 red flags in dating. The 10 dating red flags you should look out for in anyone you're trying to meet for love, so that you don't make the relationship mistakes in the future. Okay? Red flag number 1, rushing the relationship. Okupakusa relationship. Omuntu wakamulaba mu week emu, relationship n'agikaddiya. Nembanga abalabidde emyaka 10. Be very careful. Okay? Relationships take time to grow. Love takes time to grow. We grow in love. As we fall in it, we grow. We don't just become mature in love all of a sudden. Okay? So, relationships must be slow. There is that dating stage. There is that, storming stage. There is that part when you'll understand who, the power dynamics, who takes up the power, who will be a follower, But when someone comes and now crushing someone and putting you in very serious commitments, in a few weeks, in a few months, ngayaga relationship efuka ya myaka 10, yangwa, eyo eba red flag nti omuntu oyo echukula ki bugu simu bugu it's not muliro. Anyone who is, it is not muliro. So every time somebody is rushing you in a relationship, tell them bugu okay, wegambe bugu is not muliro. It cannot sustain a long-term relationship. So the first red flag you must always look out for is somebody who comes and rushes you into a growing relationship when you have barely known each other. Remember that what relationship means: understanding you, knowing who you are, where you're coming from, what you stand for, what you don't stand for, what you believe in, what you don't believe in,
knowing exactly who you are is the foundation of knowing of the relationship journey. And just to remind you, dating is a season to get to know each other, not to check your sexual compatibility. So when someone comes quickly to put you into a relationship, they are rushing you because they want to manipulate you quickly and fall out of love. So red flag number 1, rushing the relationship. Number 2, let's talk about the breakdown of communication. Poor communication, broken communication. You know, when you are in a relationship and you see emotional availability earlier on in form of a broken communication, that's a sign that the future of this relationship is not healthy. Nti awantu wolaga mugenda kubera mu bintu ebyo. Omuntu omweza text message najjamu after 3 days. Oh sorry, I missed your text message. Oh sorry, I've been so busy. How have you been? No mudam. Nakuba after 5 days. Bokuba takwata. Wolabanga waliwo communication failure in a relationship, that is a red flag that the relationship is unhealthy. Because communication is the lungs which oxygenate the relationship. Gema ugwe oxygen mwaita relationship okutambula. Kati wenkolagana weba teririwo, empuliziganya ejjiddwako eri on and off tetegerekeka, kitegeeza tewali nkolagana. Nziramu bajjukiza, where there is no communication there is no what? Relationship. Always oyinza kulimbanga ne wakusanga after 7 months naga, oh sorry, we can relate. As long as there is no communication there is no what? Relationship. So check the communication pattern to tell the future of the relationship. And most importantly, it leads to emotional unavailability. Emotional connection comes from communication. Waliwo aba communicating bulungi naawe nga muwuliziganya bulungi, kyangu nnyo okubeera emotionally connected with them. Naye webeerawo breakdown, empuliziganya tomutegeera okuba kitegeeza waliwo obulimba awo. So broken communication is a sign that the relationship is going to be unhealthy in the future. So don't ignore that red flag. Number 3, relationship flag number 3, bad mouthing their exes. Okwogera obubi kuwabo bayagalako. Bw'obuuzanga omuntu gweyagalako naye ogamba gundi nga yandabye ennaku. Abakazi bazibu. Oli yandyako sente zange. N'olabanga ebisitole birimu abakazi kumulya ssente, abakyala bamuyisa bubi ne badduka, abakazi muli bazibu nnyo naye ng'ayogera ku ex we. Bw'owulira omuntu ng'ayogera ku ex we ng'amwogerako bubi, kitegeeza naawe essaawa yonna bagenda kwogerako bubi. Anyone who talks bad about the people they've been with before, they're likely to talk about bad about you to other people. That's the rule. So the red flag number 3 is bad mouthing your exes. Bw'oba oyise mu mukwano n'omuntu mwahavingako good time, mwagattako ebintu ebisinga, lwaki oba oyogera ku munno obubi? Okay? It was just a season of life. Yakuyisawo mu kaseera ako, yakuzaalamu abaana, nawe n'omuzaalamu abaana. Ye yali season muvaamu abaana. Okay? Oluusi temulina kufumbiriganwa nga naye alina kuwasa mulala, nawe ojja kuwasa mulala, and it's okay. Nabagamba we are 7+ billions in this world and the 7 billions can't love you. You'll get your frequency. Ojja kujjamu, ojja funa abajja mu frequency yo, abakubirivingiramu, abakwagala. Omuntu abaganya okwagala, it is very okay. That is not your frequency. Kitegeeza nti ovudde ku ovudde mu line yo n'ogenda mu line etali yo. Okay? If it is not your frequency, it's okay. Let them look for their frequency and it's absolutely very fine. Okay? So then don't talk about your exes badly. Bw'aba yakuzaalamu abaana n'atasobola kukuwasa, yakuzaalamu abaana, ekyo nakyo kirabo. Abaana nabo gift from God. Tekyasoboka. Agende naawe ogende. Learn to leave your past behind. Forget your past. Okay? Mukkirize nti abantu abamu babazaalamu tebajja kubawasa. Abalala bajja bakujjambula mu mmwe batuuse batuuse. Omulala ajja kujja kulagako olina kuyita. Abalala bajja kujja bakolere careers. Andisemba okuwasa aliba mulala. Goli umulala naye aliba mulala, waliba alibeerawo. Live life the way it comes. Don't dictate relationships. Okay? So don't talk about your ex badly. Tomwogera nko bubi. Okay? Era bw'oba oyogera ku ex bo, gundi oyo, abannange muzibu nnyo. Yali muzibu kati wali mu frequency yo. Bannange relationships ziringa mmotoka.
waliyo Benz, waliyo BMW, waliyo buli omu afuna jajamu, ofuna ebya mu bbeeyi yo. Okay, bw'olaba ng'omuntu akulya ssente, bwe kyoyita okulya ssente abalala it's an expense. Omukazi oyo yandyako ssente wagenda mu kikyota kitakusaana. N'abantu obuteepimira, mwepimira ebitabo bye musobola. N'olaba omusajja ng'anyirira kiraasi eri waggulu gwe n'ogamba ogenda mufumbirwa. What are you talking about? Gwe weebuuze owe yagamba mbu ekitisa emmese kulowooza nti abaazisookayo baali basiru. Oli eyasookayo olowooza yali musiru. Baba baakiremwa kati gwe lwaki oba olowooza ogenda kisobola? Twebulira amazima. Obulamu obw'okwebulira amazima is the foundation of happiness. Muyige mulaavu okwebulira amazima nti ono sigenda kumusobola. Gano mazima wanvu temujja ne mutwewanikako bannange. Olaba nga gwe olowooza naye nga togenda kusobola. Amwana agamba tujja kunsobola mukwano. Ebizigo byenkozesa bya miliyoni mu kitundu omwezi. Oba omwana yayogera ku TikTok. Nagamba nze ekizigo kye neesiga kati gwe omusajja oba ofuna mmeka okugenda ku mwalo oyo bannange. Yenna mweru muzibu bw'ati. Ekizigo omubiri gwonna aguliisa ebibala byabwe biki ebyo basiigasiiga ebyo. Alinga muzungu. Gwe n'ova inoga kati nja musobola mwefuula lucky. What is luck? Luck, the word luck doesn't exist. Luck is hard work meets preparation. Kati gwe tokoze. Atogamba mbu luck, mbwa luck ajja kukkiriza ze kubanga ndi wa mukisa. Tujje ebyemikisa tebikola mu laavu. Laavu naye eringa mulimu okwepimira n'ogamba wano sijja tuukawo, wano njja tuuka. Temwogera biba exes bammwe. Awunduddewo nnyo. Toddamu kuvuma ex nti yakuzaalamu, nawe wali okyaba nti ajja kulimba. Buli mukyala akimanyi mu mutima gwe. Oyo omusajja agenda okuzaalamu nadduka. Oba wakiraba dda mu dating kitagenda kuba naawe. Oba wakiwulira dda. Katonda yatuwa intuition ng'abakyala. Katonda yatuwa intuition ng'abakyala. Teri mukazi atalina intuition. Akatima akakula bwe kati. Ne kakkuba noga naye omuntu ono kaba kakkuba dda luli. Kati gw'ogenda oteekawo okuzaala omwana. Katonda aba yagamba nti tajja kulabirira. Okuva ne mu ddwaliro oba omaze okiraba. Kakati mubeere personally responsible. Bwe kiba kibaddewo n'ozaala omwana batakulabirira. Twala obuvunaanyizibwa ng'omukyala, omwana w'omukuze, kiba kirabo. They may become the gift in your life. Ayinza okuba ye mwana gw'osembeyo okuzaala tulizaala balala. Ng'ekyo kyali kirabo. So muleme gamba nti yo exes baabayisa bwine bufuuka olugero. Okubuli ajja ng'omuwa sitole munnanga omanyi nayinako omwami oyo yampisa bwyo n'agenda n'omulala najja ojja kwogera mpaka. So oli wakubuuza nga how did your ex treat you? Bagamba no, never mind. Oh, he was a very good person, but I mean, we didn't click for some reason. Tugenda ku point endala ekyo nvo kivaamu. Toyogeranga bubi ku muntu gwali obaddeko naye. That's a sign of emotional immaturity. Okay? Ekyo ndowooza tukiyiza olwaleero. Abaana mubaanirize, abakyala tuli bangi abami batono. Ekyo mukijjukirenga. The percentage of men is very few as compared to women. Kitegeeza waliwo abagenda okufikkira. Waliwo abagenda okuzaala nti bagenda bawasa. Waliwo abagenda okuwasa. Waliwo abagenda okwagalwa. Waliwo abatagenda kwagalwa. And it's perfectly fine. That's how nature designed it. Kati wesanga ng'oli mu category eri gye baleseewo. Kiriza nti bwe butonde bwo. Baba mwana wange omukisa guva mu lubuto lwa maama wo. Omuntu bamuzaala bwe batyo. Oba bakuzaala batyo n'owookola otya? Temulaba nkolera wayo omukyala n'akola nnyo. N'azaala abaana, n'ateekamu ssente, n'ayagala omusajja, n'amuwembejja ne bagana omwagala. Naye nga byakoze nabireeta mugopo. Omuntu ategeera ne badde ayagala omuntu oyo. Nekigaana. Bwe butonde bwe. So temuforcinga nature. Nature ereeta ebintu byayo mu ngeri yaabyo. Egabanga bweyagala. Waliwo omuntu nga munafu. Yitakakaluka naye ng'ate yembaga bamulwalabulaniza bamwena ddamu eri. That is how nature is. Nature egabanga bweyagala. Bwe muliyiga ekintu ekyo ojja kwewa emirembe ate muyiga okusonyiwa ababaagalako ne batasobola kumutuukiriza buvunaanyizibwa bwakubatwala munda. Okay? That is perfectly fine. Nga naawe olinda ekikyo. Ate munnaye nature erina what they call compensational. It's a law of compensation. Kanji basomese. Nature compensatinga buli muntu okusinziira mu busobozi bwo. Okay? Era bano abanafu abagayaavu nabe bawa abanalabirira. Tosobola kubanga oli mukyala w'amaanyi omanyi okukola ate naye kuwana n'akwongerako temukuwa egamba gwe genda weekolerere leka tuyambe oli bambi. Nature erina compensation plan. Nga bw'olaba nti bamuzibe bawa intuition. Omuntu aba talina maaso nga talaba emuwa senses eziwulira ennyo kuba talina maaso. Nature weekola nti ne bw'oba omuli emabega awulira nti omuli mabega. Ne bw'oba oli mu maaso nga omuzibe agamba waliwo omuntu awo naye nga talaba. Nature has a compensation plan for each one
of you. Please not and always remember. Kati webe kuwadde abaana netakuwa mwagalwa ate eri kuwa obusobozi obukola ssente ezirabira abaana abo. That is nature. It can never leave you without taking care of you. Tebikola. Okay? Era n'oli gwewadde nemuwa buli kimu temuwa ate bino. Mwe mukole research mulabe. Abakyala bangi nnyo abakoze ebintu nga basingle moms ne bakola ebintu excellently ng'ono aweebwebwa buli kiba kikola naye ng'ate ono abadde bamuwadde byonna bamuwadde ne bamulabiridde naye nga tasobola kuvaamu kintu kyonna naye ng'aweerera ne environment creating ebintu biri. Lwaki? Because nature gives what they call over compensation. Always remember. Ne bw'ozaala ng'omwana nga talaba, ne bw'ozaala ng'omuntu nga tawulira, ne bw'osanga omuntu nga ali deaf tayogera, abo abantu baba nature yaba compensating dada. Awalala tosobola kulabawo naye abeera nga mufaanagana, enjawulo tewali. Enjawulo ntalina lulimi naye nga buli kimu mufaanagana era mwongerako ekintu mwenkanenkane. That's the law of nature. Okay? So everybody is catered for. Give yourself the peace of mind nti mwenna mwaweebwa obusobozi obwenkanankana, alina n'atalina. Lwaki kibawadde obuzibu okutegeera ekintu ekyo bannange? Muleme kubeera desperate kulaba nti mutwala ebintu ebitalina muwendo kubanga babaga ogamba kakati nange nino kifula. Temujja kubeera mwenna nga mufaanagana. When you give yourself that peace of mind, mujja kusonyiwa abantu ababasinga, mujja gamba nti awe munne Katonda yamuwa kino easily. Mwemulaba nina wentunula nti njogera. It is nature. I'm natural like this. It is given to me naturally. I don't even struggle to get it. It is as easy as ABCD. Kati ne nature ndabwetu weba n'abalala nabe bawe ebintu ebiringa bino in another overcompensation. Awonduddewo nnyo kubanga njagala bakkakanya busungu. Abakyala mulina obusungu, temulumya baami. Oli waba yakuzaalamu n'akulekawo tomuleetako bulumi. Waba yakwagala n'atakupromising n'atatuukiriza tomuleetako bulumi. Muli bangi nekyaba mwegenda bbawala tejja bbawa naye ejja kuwa overcompensation ekusiisirize ku ekyo kyotafunye. Kati abafunye bebaze Katonda, abatafunye ejja bba overcompensation. Buli omu ajja maliza litik. That is the rule of life, and only that is when you've recognized it. Nga bwe nkigambye bw'otulaba oti n'ogamba naye kansala yaŋŋambye nti nekyegaba overcompensation kikyempadde, ojja kukiraba wakiri ekuwa abaana abagezi. Temulaba nko families ezimu abaana nga esente tewali. Abeva sine family ng'abaana abagezi nga tewali school fees, ng'abaana abagezi mbutufuna gamba li abaana nenga bana balinga sitaani. What is this? Abaana nga bagezi omwana nga what nenga omutwe ne mulizo ningirawo nenga bana baliko kiki. I was forced to take up one of them. Nenga mbo manyi kampere ko mwana omono bana balina ekintu ekiri so special. Yet other people are in international schools and the brains are zero. This is a family with a very hot child, no money. Okay? That is what nature does, overcompensation. So everybody is catered for. Mwewe mirembe, temwegomba nnyo. Awonduddewo nnyo. Tugende waddako. Number 4, tuli red flags in dating. Number 4, isolation from your families and friends. If a man comes into your life, if a woman comes into your life, in the name of love, but isolates you to the people you love, nakujja ku maama wo, nakujja ku muganda wo, nakujja ku baganda bo, nakujja ku mikwano gyo musigale munsi yammwe mu kayumba kammwe babiri. They are setting you up for narcissism, manipulation. You're going to depend on them. Ogenda tandika okulaba nga beba oxygen bo bwaba taliwo owunga obulamu bwe bamukusooka bati ozirika ogamba aliwa omulala bulwanizi. Isolation is a tactic used by narcissistic partners to isolate their victims, to make them dependent on the relationship. Because these are the meaningful relationships, the sisters, the brothers, the friends, bakuwa nabo obulamu bwabwe. Buli relationship erina kyekuleetera. Naye ate ono agamba love ye buli kimu. Nze muganda wo, nze taata wo, nze senga wo, nze kojja wo, nze mukwano gwo nga ye muntu omu bw'ati. Bannange bamaze okusettinga up. Lwadduka bw'ati bw'olabanga agenda ku muntu omulala nga senga wo, kojja wo, maama wo bonna bakudduseeko. So isolation is a tactic that is used by men to make women dependent on them as their gods. Omalize nga manipulating nze. Kitegeeza nti buli byonna byakola ojja mulwanira, ojja munoonya wona waali kubanga aba afuuse your net worth. Okay? So isolation is not good in dating, and it is a red flag to show you the future
pattern of the relationship you're going to have is going to be very, very abusive. Mariam Naguja, the ladies guide. Kanyo kumazi. Kanyo kuchai. Kubanga. Bino byemba gamba. Bitwala obwongo bwa kika kya waggulu. So number 5. Red flag number 5. Unhealthy jealousy. Unhealthy jealousy is when a partner are very possessive, are insecure, tayagala kulaba n'abantu balala, ayaga kumanya ani mukwano gw'omupya, ani akutwala, oyogera nani, you know, that's unhealthy jealousy. N'atandika okubeera nga tayagala kulaba na muntu yenna, okay? They start controlling you and they fear to be abandoned. Unhealthy jealousy is a sign of a future abusive marriage. Be bantu bosanga bayingira mu relationship oba mu committed relationship nga ona tracking amune buli wabeera akebera amasimu ge nakebera email nakebera buli wamu ngomanya omuntu oyo ali jealousy, okay? Ali jealousy but in a unhealthy way. Why? They fear to be abandoned. Ayagala ku depending ile konti wotaliwo sisobola kussa, okay? Walanga relationship olagamba nti gwe oxygen wange balinanga abakusettinga up kitegeeza nti buli wotambula ku tracking ayaga mubere mwenna bannanga olabanga relationship getanso kubanga otandise okufuuka gwe ba tracking buli wobeera kubanga ofuusa oxygen y'omuntu togenda kumalako. Remember, and I will always remind you, happiness of a relationship comes from you, the owner of your life. Teri dependent ku muntu gwogenda kwagala gwogenda kwasa n'omwana gwozala mwana gwe tasobola kuwa happiness nga bw'ojagala era ajja ku disappointinga, okay? So then let's learn to be happy with ourselves. If you want to learn how to have self-love, check in the search, YouTube search, type Mariam Naguja self-love. Nabawa video ebalaga self-love okubasomesa okweyagala. Weigo kweyagala mulekera okuwanika bababa mu social media ne ba wives bamwe ne mbonoonya kwagalibwa. That is not self-love. Teweyagala. Tewamanyira tuweyagala. Kakati okwagala okunoonya mulala. Ate mulala bagamba tekuli dependable. Banenja kubajjukiza. Tukyuka tukula twebye embeera ekyusa ebintu. So you cannot depend on another human being for your happiness. They will frustrate you. N'omwana wakira kumata n'awasa n'afumbira agamba misina budde. Ewe no weekend tuline mwami wange tugenda mu nsi ndala. N'omwana nga yakigambye n'ogane munna isanyo lyange liri mu gwe mwana wange. Tali akudisappointinze. So learn to love yourself and learn not to demand love from other people. Okay? Omuntu akuwako katono ka fulfillment netasobola kuwa eyo happiness eyo ey'omubwe ey'okuba nti gwe owulira bw'obeera naye owulira ng'oyaka ayinza obutasobola ajja ku disappointinga. So nziramu bajjukiza, when somebody is unhealthy in jealousy ng'ayina obwo obujjo obwo obuwagala mubeere babiri mwekka aba agenda kubeera abusive mu future. Ajja kutama, ojja kumutamwa, relationship ojja kutama. That's how it works. Ate mujja kulaakulana. Tewali kulaakulana. Omuntu yenna ajja sitakulakulanya muntu. Kubanga obeera mukasaako ke you are as big as their mind. Kitegeeza ya controlling ya wotuula, wolaga, mumala muli mu nsi yammwe babiri. I love the way relationships play. Many people have been failed by relationships. Enkulakulana yammwe baagita dda kubanga mwalonda abaagalwa ne baba limitinga wano. That's why kiri beto londo obwongo obwa waggulu kubanga akuwanikako. Akuvuga speed n'akuwanika. Naye ololo omuntu nga alina obuntu obulototo akusika mpaka wewe bwemutuka ku level y'endowooza ye. That's how love is. Love is not a joke, my dear. So choose wisely. Njabaddamu tomala galonda muntu omulonda enkulakulana n'agisiba arrested development nga tosobola kusukka level eyo kubanga endowooza ye erina okumatchinga endowooza yo, relationship etambule. That's what they call relating. Kati gw'omala galonda tolonda birowoozo bya muntu ajja kufuula ku bulooto bwe okubanga nawe okuba chapati ng'egundo ganze twaye kankubera ku chapati wo nga yeyo level gyakutaddeko kubanga yenkulakulana ye kwatambulira. That is how fun it is. So relate wisely, okay? Number 6, love bombing. Bakuba kiboni kya love. Ne love ina bomu yayo. How to know that you're love bombed? You meet someone a very short period of time. Naku praising her,
n'akuwaana n'abeera over you communication neyambuka nnyo n'ogamba ku sipidi y'ekika kya waggulu n'ogamba kyayekayo ono. When you've met someone who has love bombed you, love seems as if it's like novel. Mwali musome ku Mills and Boom, mwabasoma obutabo bwange. Then he touched my hair. Then my hair rested on his Then oh my, obutabo obusoma n'obuyanga love ekutute mubire. Love bombing shekola. So aba omwami wa love bombing omukyala, oba omukyala wa loving omukyala, eberanga movie love oba drama. Ebemulaba ku TV. Nenga bigwawo mango. So love bomb, if you know how to know that you're love bombed, otuliyanga ebintu bino wammanga. If you want to know that you're being love bombed. Number one, they talked about the future together. Wakamulaba mwezi gumu ayogera ku baana bamwe mutanaba kuzaala. Wali tujja kubeera wali. Era mu myaka ng'ebiri okuva kati mbadde njagala tugende mu nsi yaffeffe. Owulira, love bombing is good because it puts you in another future. Jukira obadde ku bintu by'owano olina gamba akulaga future. They give you a future together. They give you these sweet words byotawuliranga nako nga terina yali akuwanyeeko. Bannanga okuwaana omuntu mulavu nga kizibu osanga naye love bomb abawaana. I've never met a woman like you. You're just fascinating. When I saw you, I felt something. Oh, by the way, wano wootudde taata wange yasanga maama wange. Okimanyi maama wange yangamba taata we. Taata wange yangamba yasanga maama wange ku Sheraton bwe yamujja. Kyali kyobuzange we nkusanze. Wewe byekoze. Nogamba abaffe. They make love seem as if it's magical. Buli ka event akafuula kali magic. Buli kamu nagamba akomanye kyekitegeeza bwe kiba ne meaning. Gwe byotalowoozaako obadde otambula byonna gamba ne natural ne meaning. So that is love bombing. Declaration of unending love. Nja kwagala mpaka. Tewali kitwawula. Tewali ali kunzijjako mukyala gwe. Tewali ali tusto. Bannanga ebigambo ebyogerera wali mu ku altari. Ebigambo ebyogerera wali nga balayira. Ebyabafumbo yabigamba before. Ebagamba ati layira nti I'll be with you forever. Bino mubidde yabigamba wano nga nembaga tennabaayo. Soka uli lamba mweyo nogamba oba wali anayogera kibannange oba wakusula ku muwongo teweebaka. In fact, many people who are love bombed bafuna kye bayita anxiety attacks. Teweebaka. You can meet somebody nakulove bombing nomala wiki namba nga teweebakangako. Nga teweebaka. Oba yawo newesana wekaloga. Ng'ojjukira mu kye yagambye. Ebigambo bye binyuma. Bu message buba bunyuma. Love bomb. Bannayo bate bakuba nku love bomb ogisabiranga. Olya kuba love bomb neweebaka. If anyone has ever experienced love bombing, if anyone has ever been through what I'm talking about, please give us in the comment section below. Love bomb yakuyise etya? How was it? How long did this last? Bwe bakuba bomb ya love byagwerawa. Okay? Tell us. You know, it's an amazing experience for all of us to hear from you what the love bomb did to you. Aba bomb la love banyuma. Kankomao tugende waddako. So number 4, they give you excessive communication, excessive attention. They come on strong and heavy. Wakamula banalyoka kubeerako oliwa sawa kumakya good morning baby sawa musamu olidde olina kyolidde sawa ez'olweggulo hello nze mbadde nkamba swa bulungi ayayaya n'ogamba maama nze kino kiti nga tebakikulangako oyo love bomb. Naye love bomb enyuma ndowooza buli omu bagimukubemu banne bagibakubeko ffe baazi tukubakuba dda okuba kwabikaza naye abika emirundi nga 10. Love bagikuba ne babikuba bomu nakwongera endala. Love bomu enyuma naye always remember it does not lead to a healthy relationship. Okay? So number 7, inconsistency. Inconsistent behavior. When you're in a relationship, friendship, association, business, name it, consistency is key. Because consistency forms a pattern on which to depend on someone. Nti omuntu wabeera consistent omudependinga kugamba bwagamba nti ndi wano omanya nti waali nzija ajja. You know? Abeera reliable, abeera dependable, abeera predictable. So walaba nga oli mu relationship n'omuntu naye nga ali inconsistent. Byayogera tabituukiriza. Bye yasuubiza talina kyakozeeko.
The actions and the words are not congruent. Ebigambo bye n'ebikwata tebikwatagana. Naye nga gamba mugenda mu relationship. Please stop there. That's a dating red flag. Why? Because you cannot depend on somebody whose words and actions are not congruent. Taba dependable. Kitegeeza ne mu future ajja ku frustratinga. Era ne bw'obanga mu friendship tulya nnyo ebintu ebyo. Olaba omuntu nga byayogera tabituukiriza. Okutuukiriza kuno kwe kulwa consistency. Ndoli agamba nti I am dependable. I'm predictable. Kitegeeza I am reliable. I can relate with you and you're sure about me. So relationships where they lack reliability, dependability and consistency. Mu future be bantu abosanga omwakyala n'azaala omwana, omwami n'atajja mu ddwaliro. N'agamba nzija n'atataninga up. Be bakola okwanjula ne bategeka egundi omukolo omwami n'atajja. Tabadde consistency from the beginning. Taswatuukiriza ekyo. Ekyo kinene nnyo. Before people move to bigger commitments, they must honor small commitments. Small commitments are the road to the bigger commitments. Akali bakendo kalabira kuki? Ku mukonde. So tolinda muntu kukulaga binene. Tomutakusuubizanga binene. Mugamba ndagako bino ebitono. Tandikira ku bitono olaga obwesigwa bwo tukutrustinga mu binene. That's how it works in all relationships. So if somebody is inconsistent, if somebody is not dependable, reliable, ne bwabanga ayogera byenkana wa oyo tosobola muteeka mu relationship naawe. Eyo nkolagana eba nfu buba bulimba. Okay? So then look at their consistency in dating to tell the future health of your relationship, whether the relationship is going to be healthy. By the time you see your relationship suffering mu future, manya nti okuba eno wansi oyo omuntu tabadde reliable, tabadde predictable, tabadde dependable era talibeera. That is what the relationship is going to go through. Okay? So the dating flag number 7 is inconsistent behavior. It's a sign that that man will never be consistent, that woman will never be consistent. Don't depend on them. Ne bwayogera atya. In fact omuntu alina kwogera ekigambo mulundi ogwo bw'akiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu ogwokuna gwalika ekikyamu. They are not consistent. They are not dependable. They are not reliable. They are not predictable, and they will never be. That is the rule of relationships. When they are hot and cold, you're never sure what to expect. Leero agamba kino enkyayogera kirala. Ngolaba tali ali on off. Bannange n'okubeera consistent bugagga. Consistent mutumye chano yange bannange. Munda wa mwakavuyo. Mulabanga byenjoga tebikwatagana ino njogera ku gundi enkyanjogera ku mmere nja. Mula mwakavuyo. If I'm talking about emotional health, byenjogerako mu 7 minutes bya byenala byetolera ku kigambo ekyo. There is consistency, which means the channel is dependable. All my followers who come on the channel are expecting me to talk about emotions. Temugenda sanga wano ngambalaga my social life. Now I'm in Arkansas. Now here I am. Now I'm on. Temujja bisangako wano. That is what they call consistency. So it's a relationship. Bolaba omuntu nga byayogera ne byakola tebikontana it means tagenda kuba dependable, tajja kuba reliable. That's not a good future of a relationship. Number 8, red flag number 8, that a dating relationship is not a good deal. Paper clipping. Abo tubaze paper clipping. Paper clip as an habit. When you're in a relationship with someone you barely meet, in fact twogere bwe tuti bw'obeera n'omuntu mu omwaka gulina emyezi emeka 12. Mu myezi ezo 12 n'omulabamu emirundi egyo oba egyo mu myezi emeka mulimu 365 days. Okay, in 365 days tolako ennaku 3 kitegeeza 362 days tewamulaba. That's not a relationship. That is a paper clip. Paper clip ne wabanga akuba essimu ne munyumiza ssaawa 5 nga mu mwaka omulabyemu emirundi 3. He is a paper clipper. Paper clipping relationships nazibagamba ne mbagamba nti omuntu oyo asindika messages zitalina makulu, ayingira omwoyo gunagutabangula, n'akulaga kaseera akatono kabadde naawe n'akublowinga, n'akulekera amasannyalaze agalowooza nti mina gye mulaga, n'oddamu mulabamu November ng'omwaka gugwako, oguddako n'omulabamu March
usually akulabanga ennaku zino eziri important ziyiseewo. That's a paper clipper. And let me remind you ladies, kambajukize ekintu kino, 90% of relationships are ended by women. Can't you them? Kyenda ku buli 100 relationships stopping abakyala si baami. Tewali musajja akera kumakya na stopping a relationship. Lwaki akikola? They're not even emotional. Ne mu mutima gwe tekiriimu kipepa kiripu gwa kiraba. Relationship omukyala yalina okuwa n'agamba nkoma wano gwa kivaamu. Haven't you ever been in a relationship where a man lies you, year in, year out, year in, year out? Time netuwanga naawe okiraba nti ategedde nti akulimba naye nga tagenda. Haven't you been in that? Haven't you seen somebody nga n'oli ategedde nti amulimba nga n'alimba ategedde nti oli bategedde nti bamulimba n'agaanirawo? Lwaki? Because men are not emotional, guys. I told you in my book, men are not emotional. They are physical. They don't view love the way you view it. Why would he leave you? Why would he refuse a free ride if you're offering one? Wachabagana. You're coming in. You're giving me what I want. Why would I say no? When I'm not even in love. Even the event itself, sijajijukira. Some men even don't remember names for the ladies we were nabo. Ngaga mpazi bakuyitani. Oh, yegwe gundi, yegwe Eunice. Akujukidde. Which means relationships are ended by women, not men. If it is a paper clip, gwa inojikomya. Tajja jikomya. Kubanga ye wayagali wa paper clipping giro. Oh, hey Eunice. It's been a while. Hey, Rita. Oh, you're looking beautiful. I saw you on social media. Looking nice. A paper clippings. Nemudam. Bottom line. It is a woman, it is a lady to give yourself value that this relationship is a paper clip and it is wasting my damn time. What does a paper clip do? Nabagamba, it only sets you up for future useless relationships. There is nothing much. So where budi amazima kino ndi mu paper clip tegenda kunyamba, sign out. And how do you sign out? Either archive them or block. Olaba ng'omuntu wa paper clip block buli omugenda ngo blockinga. Because why? Njaba buli ekintu man, this is going to be, I think it will be a bit in my beautiful man's life, the book. This is a secret every woman should know. This is a secret every lady should know. Bw'omanyi nti oli mukyala, oli munyirivu, olabika bulungi, olina value, kino ky'omulina okumanya okuba n'olwaleero. Any man, anything called a male, irrespective of what they don't have, whether they are as short as what, whether they are tall as what, whether they are as broke as what, whether they've never gone to school, whether they have one eye or a ramshackle nose, as long as it's a male, be very careful when you give them access. It's in their DNA. Katonda yabakola nga bakulembeze. Bw'amala obbawa obukulembeze obwo oba mumpi oba muwanvu oba talina liiso, bw'ajja mu maaso go n'akuteeka mu paper clipping, asobola okufunira ku bwereere nga talina kyasasudde. That is the bad news. Ne bw'oba wasoma n'amazima bw'oba ogalabe bw'oti, Katonda yabawa ekitone ky'okulimba, yabawa amaanyi ago ffe tubabirivinga, obwo bugagga bwe yabawa free. Kati bw'omala okitegeera ng'omukyala nti Katonda yakuwa omusajja n'amuwa obuyinza ku kitonde ekikazi, n'amuwa obuyinza, be very careful with paper clippers. Newe buli badde ajja kufuna. As long as you're in back and forth one day. I don't know how many stories have come to my inbox, Neseka. I can't believe this guy is not even my class. He's not your class, but you gave him access. The point is access denied. Access denied. Temwesesa. Bolabanga guy togenda mu tomusubira kubeera nti ye muntu gwandi adde desirable. Tomuwanga access ya paper clippinga. Na kugenda mu communication ya back and forth. It leads to what? It can even lead to a child. I'm telling you. Buli buyinza yabuba wa nature gifted a male animal. Yamuwa ekirabo ekyo n'akimulekera. Kitegeeza nti buli musajja yenna singa akimanyi. Ne bw'aba teyasoma nga tamanyi luzungu luno lwe mmanyi. Nga tamanyi era ekigambo
nga tebayedde ekigambo psychology mutwe gwe asobola okujja na nnimba ze gwolaba nze ng'ate ndi love doctor nze abisomesa mbiwandiike birina wanu gwe no more access. So what do we do? Access denied. Era nze abamanyi bakimanyi. You come to me on your mail, I give you a total distance. Distance is okutwogerere wali obadde ogamba ki? And I protect my emotions immediately. Because that's where they come in. I tell you the truth, many women have been messed by men they don't even expect. Ono mwami nali simusubira nali manyi byakuswaga nze nali manyi wali omanyi naye nze mbabulidde amazima nti it's in their DNA nti omusajja ajja kufuga omukazi kiri bakibawandiikaku naye bannange Katonda oba oli wandivudde n'otubuulira nze ebibuuzo nina bingi byenzudde bakibawandiika muli nti gwolaba ngaetonda ekikazi kiteeke mu mboozi bwe kidda mu mboozi kijja kuwuliriza bwe kiti bwe kiwuliriza butereevu bo beetaaga bwetazi mboozi. That's why all narcissists, users, abusers, useless relationship, even those who are as useless as letter P in psychology, nga bali useless nga letter ya P, because P tetujogera mu psychology tugamba P psychology tugamba psi, we hear S, no one talks about P. Even those ones which are as useless as P in psychology, I tell you the truth, they will manipulate you. So don't argue with men, don't compete with them, don't prove anything, just learn one thing, that the only way to deal with a relationship which is useless like a paperclip is access denied, block, delete, archive. The moment they are not coming in, you've ended the relationship, because 90% of relationships are ended by women. Why no koma? Tell him sajja koma relationship. Abanga agenze yetwa nadda. Waitawo emyaka ebinaga negundi gwe ngonyirira. Waitawo emyaka esatu teri musajja akyawa. Taliyo nkugambe ne waba bamukola ki. That's why they go back to their exes ne badamu bazaalamu. Kakati mwa abakyala mwa abalina okwetegereza. Ffe kikuwa kizula tukitegeera. Because access is what makes the whole thing go bad. Ndowooza mbayambi. So paper clippers, how to deal with a paper clipper? Archive, block, period. When he's not coming in and forth, you forget him. As simple as that. Number 9, relationship flag number 9, controlling and breaking boundaries. Bagambye omuntu ena wajjanga yagala ku controllinga. They don't respect your boundaries. Oba okyali awo ngali ku gate ku mulyango. Ntuuse n'omugamba banne nga tewaŋŋambye anti nze ndi wano ggulawo ng'omanya oyo mujoozi. Wabikoledde mu dating olwakuwase gaana okuggulawo eno nnyumba yange ogaana otya okunzigulira. They break boundaries. They control your life, how you live. They can clone you. Saagala mukazi asiba nviiri ezo njagala obuviiri nga bumpimpi salako enviiri batandika okugera ebigambo bwe bityo n'ozisala. Njagala omukyala ng'enviiri za nakyo n'ogenda musala ne bakujjako nebateekako nakyo. Bw'olaba controlling behavior eyo ng'omanya they are cloning you into dependability. They may what? You may depend on them. Showering you with expensive gifts. Ebirabo bijja kumu. You may call it love, but it is control. Why? The more gifts somebody showers you in a relationship, the more they take up your space in the power dynamic. Olijjako mukuwa ebirabo gyakoma kutwala amanyigo mu buyinza. Time etuuka n'otula round nga buli kyolina kiki. Nagaa kati ddamu oyogere. Who is the boss? Who is the boss? Whatever. Next is you run around, you depend on them. Even in friendships, mubeere careful with ebirabo. Nabagamba dde ebirabo ebyo mubiviiremu ddala. It is what people use to manipulate, to control, to take away your power, to play that power dynamic thing using giving. Kati ne mulavu mwebiri. Olina amaliza ntwena gy'olaga. Nga woogambira nti ofuluma, bakuzzaayo gye wava. Ebirabo byonna si bibyo. Bibye. So that is a controlling behavior in a relationship. They control how you interact socially. Bakwano basibaagala, oyo mukwano go simusagala mukolagane nawe, sagala otule wano, olyanga control behavior eri mu kulagira wa olina okutambulira abani boyina okuba nabo oyo control freak. They are leading the relationship
and they have taken away your power, baby girl. Okay, so these are things you should look out for in the dating. Red flags ezikulaga gye mulaga maaso nti oyo w'omutwala lindako kino. Last but not least, abusive behavior, narcissism, emotional manipulation, silent treatment. Neyeesirisa n'amala ennaku nga nyata kunyiga tolina kyomukoze n'ogamba ssebo nina kyenkukoze ndi bulungi. Olaba silent treatment eyo ng'omuntu agyetamanya ayagala kukumanyiira, ayagala sira kukumanyiira, ayagala kukontrolinga otaliko okweguya. Naye mmwe mbasabira buli muntu yenna asobole okuaffordinga psychology course, musome ku psychology bannaye abakyala, kubanga yannyamba nnyo, yannyamba nnyo. Siba kusoma psychology, I don't know where I would be. I don't know where I would be. To look into people's actions and you control and you conclude their behaviors and you know what they're trying to mean and then you get out of it, that is gold. Imagine silent treatment olina gikuba ayagala kukontrolinga nga wamulabye dda naye naawe n'omanya ekyomukolera, how to treat the silent treater. Yes, so musome. Nina classes mu emotional intelligence, we teach social psychology. Nabagamba abaana bange bagenda kumanya, mugenda kubalaba bookya balinga muliro, bookya balinga muliro, era mujja balaba gambe product ya Mariam eyo. I've taught them social psychology. It is good for a woman. Bannange bamutayiga social psychology, abasajja bajja bakubira abasajja bajja batwalira ku bwereere, ekigambo nikoseza kinene. Abatalina muwendo bajja bayisanga abalina omuwendo, mujja kumala nga muli mpwe metalina kubeeramu, because you lack social psychology, the study of human behaviors. Notegeera nti onategeeza kino. Silent treatment is not good in a relationship. Oyinza okujjako ekintu nga ku bwereere naleka okumanipulating omukozi kyayagala nga yeesirisa. Tagulanga ku mmere wuwo, tagulanga ku sukaali, talabanga beewammwe, bazadde bataba bamanyi ne yeesirisa bw'ati n'omuzaalira omwana mbuweegula. Mugende musomesa social psychology, awo sijja kwongerako bingi nnyo. Anyone who does silent treatment is a manipulator. They are manipulating you to get something out of you cheaply, easily, when they don't deserve it. That's why they are silent, to make you feel guilty. That's the reason for silent treatment. So narcissistic tendencies, all those behaviors are a sign of red flags in dating. Nti relationship gyakutwalamu teri healthy, weegendereze. Era nyongera okubajjukiza titubadde tubasomesa the dating red flags. Red flags gw'olabira nti omuntu ono gw'otwala mu dating gyakutwala si watuufu, waliyo ebizibu by'amaanyi era bijja kupulayinga nga w'obirabye. That is our lesson for today. And just to remind you, this is a membership channel. If you want to be the ladies guide member, abagenda ofuna ebintu bino mwe mulabanga ebyokusaaga naye maaso eyo tugenda kunyiga twi ogenda kati kakyagulawo mwenna mujja kunoonya nga banoonya pini. Remember, what I'm giving is value. You rarely find it elsewhere. Okay? And value cannot be touched. It can be felt. You better be the ladies guide members. In the link below, my description, clicking up golabe wogwa. Abagala baso joiningira ku simu, abagala bajoiningira, because we are forming a community that I'm going to be serving specifically, because there is a brand of women, there is a brand of ladies betwagala emyaka 10 okuva kati. Abali ku channel yange mu namba manyi tewali asuka 50 years. Abasinga bali between the age of 18 to 45, 48, 50, 52. Mbamanyi mwenna abasinga bali mu eyo age range. Okay? So tulina brand twagala maaso, and that's why I'm giving you all this training. I love what I'm doing and I love you so much. Dr. Mariam Nagoja, the ladies guide, your emotional wellness guide. Every Friday talk about the things that money cannot buy, but which makes life worth living. Your emotions. Share this video if you find this useful, and don't forget us to give me a thumbs up if it is useful content, as well as to subscribe to the channel if this is your very first time. Thank you so much for joining the Ladies Guide family. See you again next week, and bye bye.